Immagina un uomo che per anni ha avuto un ruolo di rispetto e autorità all'interno del sale del regno. Era un anziano. Un punto di riferimento per la congregazione e, soprattutto, per la sua famiglia. Ma oggi non parla come guida spirituale, bensì come padre segnato da un profondo rimorso. La sua confession non nasce da rancore, ma dal peso di aver trasmesso ai propri figli insegnamenti che ora considera dannosi. Ti sei mai chiesto come può sentirsi un genitore che, convinto di fare la volontà di Dio, finis per impor ai suoi figli regol regide, privandoli di scelta libertà? La risposta è dura. Si sente colpevole, ferito, e spesso incapace di perdonarsi. E la voce di un ex-anziano che oggi ripensa al passato e riconosce gli errori. Le sue parole non descrivono soltanto regole religiose, ma esperienze concrete. Bambini che non potevano festeggiare un compleanno, ragazzi che non potevano partecipare a una guida scolastica, adolescenti costretti a rifiutare amicizie perche del mondo. Ogni decisione, anche la più semplice, era filtrata da CIO che l'organizzazione stabiliva come lecito o illecito. Questo racconto non è un attacco gratuito, ma una riflessione sincera. Un padre che un tempo era convinto di educare nella verità oggi amet. Ho provato ai miei figli di momenti di gioia, di sogni e di normalità. Ho insegnato loro la pura del giudizio divino più che l'amor autentico di Dio. E proprio che inizia la storia che ascolterai. Una storia fatta di obbedienza, di sacrifici e di regole che sembravano sacre, ma che alla fine hanno lasciato cicatrici profonde nella vita di una famiglia. Per comprendere il peso del parole di questo ex-anziano, è necessario collocarlo nel contesto storico e organizzativo del testimoni di Geova. Fin dalla loro nascita, alla fine del XIX secolo a Pittsburgh, sotto la guida di Charles Taze Russell, la comunità ha costruito un sistema educativo interno che non si limita alla dottrina, ma regola ogni aspetto della vita familiare. La Torre di Guardia, fondata nel 1879, divenne lo strumento principale attraverso il quale venivano trasmesse direttive su come crescere ai figli. Negli anni, i genitori all'interno della congregazione ricevevano indicazioni precise. Niente fest, niente simboli patriottici, nessuna partecipazione ad attività considerate mondaine. L'istruzione scolastica era tollerata solo fino a un certo punto, mentre l'educazione spirituale era posta al di sopra di tutto. Per un padre che ricopriva il ruolo di anziano, questo significava non solo seguire quel regole, ma imporlo con ancora maggiore fermezza, dando l'esempio agli altri. La conseguenza era un'infanzia segnata da Reinitz. Nel 1975, ad esempio, quando la Torre di Guardia alimentava la testa di un imminente fine del mondo, migliaia di famiglie celsero di limitare studi universitari, progetti professionali e persino sogni personali dei figli. Quel clima di urgenza influenzava direttamente l'educazione domestica. Non si trattava di scelte isolate, ma di una cultura che modellava generazioni intere. Molti bambini crescevano con l'idea che il mondo esterno fosse pericoloso, contaminato e destinato a sparire. Questo isolamento produceva giovani che, per abitudini, vivevano un costante conflitto interiore. Da un lato l'amore per i genitori e la comunità, dall'altro il desiderio naturale di vivere esperienze normali. Un ex-anziano, ripensando a quegli anni, riconosce come la sua autorità non fosse solo familiare, ma anche spirituale. Non mi limitavo a dire ai miei figli cosa fare, ma li convincevo che Dio stesso lo richiedeva. Ero convinto fosse giusto, ma oggi so che ho consegnato loro pora in vista di speranza. Se questo tema ti interessa, lascia un commento, metti un like al video e iscriviti al canale. Ti chiedo anche. Pensi che un'educazione così rigida possa spegnere I sogni di un bambino? Scrivilo nei commenti. Quando un anziano racconta di essersi pentito, non sta parlando di un semplice errore educativo,
ma di una struttura che condiziona profondamente la vita familiare. La sua voce il riflesso di migliaia di genitori che, all'interno del testimone di Jiva, hanno trasmesso ai figli non solo regole, ma un'intera visione del mondo fondata sulla pura e solitessa costante di un imminente giudizio divino. Un elemento centrale nell'educazione era l'obbedienza assoluta. Ogni bambino imparava presto che mettere in discussione lo direttivo del corpo direttivo equivaliva a ribellarsi a Dio stesso. Questo creava un clima in cui ai genitori, spinti da un senso di responsabilità spirituale, limitavano drasticamente la libertà dei figli. Il padre Ex-Anziano Confessa. Non lasciavo ai miei ragazzi la possibilità di seguire. Dicevo loro che era per il loro bene eterno, ma di fatto li stavo privando della capacità di decidere. L'infanzia sotto controllo. Nei primi anni, le previsioni possono sembrare piccole, niente compleanni, nessun Natale, nessuna bandiera di salutare scuola. Ma crescendo, queste riunioni diventano più pesanti. Un adolescente che sogna l'università viene scoraggiato. Il mondo finirà presto. Studiare è tempo sprecato. Una ragazza che desidera amicizie fuori dalla congregazione viene ammonita. Le cattive compagnie corrompono le buone abitudini. 1 Corinthi 15:33. Ogni passo verso l'esterno è visto come una minaccia. Il risultato è un costante senso di separazione. Ragazzi che non si sentono parte della classe, che non possono partecipare sport, festo gite. Il padre Ex-Anziano racconta. I miei figli mi citavano perché non potevano essere come gli altri. Io rispondevo che noi eravamo il popolo di Dio, ma dentro di me sentivo il peso del loro lacrime. La pura come strumento educativo. Un aspetto ancora più doloroso è il modo in cui la pura viene usata per motivare I bambini. L'Armageddon è presentato come imminente. I piccoli imparano che, essi non obbediscono, rischiano di essere distrutti. Passaggi come Apocalisse 21:8, che parla della seconda morte per I peccatori, vengono citati per rafforzare l'idea che disobbedir non porta solo conseguenze terrene, ma eterne. Molti ex-adorini raccontano incubi ricorrenti durante l'infanzia. Immagini di distruzione, fuoco, morte compagni di scuola del mondo. L'ex-anziano ammette. Ho cresciuto I miei figli nella pura, e solo oggi capisco che li ho privati della fiducia nell'amore di Dio. Il conflitto interior dei genitori. Per un anziano, la pressione era doppia. Non solo doveva applicare quest regole a casa, ma era osservato dalla congregazione. Se I suoi figli non si comportavano secondo lo direttivo, la sua reputazione e il suo ruolo potevano essere messi in discussione. Questo portava a una disciplina ancora più rigida, non per convinzione personale, ma per timore del giudizio della comunità. Molti padri si ritrovavano a punire I figli non per vero desiderio di educarli, ma per non perdere il rispetto degli altri. E che la coscienza si incrina. Il padre non agis più come genitore amorevole, ma come rappresentante dell'organizzazione. La scrittura il vero significato. La Bibbia, però, mostra un'immagine diversa dell'educazione. Efesini 6:4 E voi, padri, non esasperate I vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nella giusta istruzione del Signore. L'Apostolo Paolo non parla di pura, ma di una guida equilibrata. Colossesi 3:21 Agionch. Padri, non irritate I vostri figli, affinché non si scoraggino. Questi versetti evidenziano che il compito di un genitore non è instillare terror, ma costruire fiducia. L'ex-anziano oggi comprende che la sua applicazione rigida del direttivo dell'organizzazione contraddiceva lo spirito stesso del scritture. Le conseguenze a lungo termine. Molti ragazzi cresciuti in questo ambiente, una volta adulti, sperimentano due strade. Alcuni restano nella congregazione, ma con una fede basata sul timore. Altri, invece, decidono di allontanarsi, spesso pagando il prezzo dell'ostracismo.
che spesa I legami con genitori e fratelli. Il padre del nostro racconto ammet. Quando uno dei miei figli ha deciso di lasciare l'organizzazione, ho seguito l'istruzioni e ho evitato. Era mio figlio, ma non gli parlevo più. Quella è stata la ferita più grande della mia vita. Solo anni dopo ho capito che stavo seguendo l'organizzazione sopra l'amor paterno. Il risveglio della coscienza. Il percorso che porta un anziano a pentirsi è lungo e doloroso. Spesso nasce un evento personale. Vedere un figlio soffrire. Osservare la depressione di un giovane che non si sente all'altezza, o semplicemente relegare la scrittura con occhi nuovi. L'ex-Anziano racconta di aver trovato conforto in Matteo 11:28, dove Gesù dice: Venite voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io darò riposo. In quel parole ha scoperto un Dio, che non impone un peso insupportable, ma offre sollievo. Una confession che diventa testimonianza. La sua mission non è un attacco diretto alle persone che ancora credono, ma un invito a riflettere. Un padre che riconosce. Se potessi tornare indietro, insegnerai ai miei figli che Dio è amore, non terrore. Che la fede non deve rubare I sogni, ma dare speranza. Il suo racconto mostra come la religione, quando si trasforma in controllo, può deviare dal messaggio originario del Vangelo. 1 Giovanni 4:18 afferma: Nell'amore non c'è paura. Al contrario, l'amor perfetto scaccia la paura. E questa la verità che molti scoprono solo dopo anni di rigidità. Domanda al pubblico: E tu cosa pensi? Un'educazione basata sulla paura può mai produrre fede autentica? O finis solo per creare cicatrici difficili da guarire? Scrivi nei commenti la tua opinion. Lascia un like e iscriviti al canale. Pensi che la fede debba nascere dall'amore o dalla paura? Il racconto di questo ex-anziano non è solo la storia di un uomo, ma il grido silenzioso di tanti genitori che oggi guardano indietro con dolore. Crescere I figli all'interno del testimoni di Giva significava seguire regol ferri, convinti di garantire la salvezza eterna. Ma con il tempo, molti hanno capito di aver trasmesso non la gioia del Vangelo, bensì la paura del castigo. Ogni padre desidera il meglio per I propri bambini. Tuttavia, quando l'amor viene sostituito dall'obbligo, la fede perde la sua essenza. La confession di quest'uomo si ricorda che l'educazione non dovrebbe mai togliere dignità, sogni e libertà, ma nutrire il cuore con speranza e fiducia. Nelle sue parole c'è un invito universal. Riflettere sul vero senso del cristianesimo. Gesù stesso dice in Giovanni 10:10: Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Una vita abbondante non è fatta di rinunce forzate, ma di pace interior, amore autentico e consapevolezza del valore unico di ogni individuo. Chi ha vissuto quell'esperienza esse, che la ferite restano, ma riconoscere gli errori è il primo passo verso la guarigione. Questo padre oggi parla non solo ai figli che ha cresciuto, ma anche a chiunque si sente soffocato da un sistema che confonde il controllo con la fede. E allora, lasciamo che questa testimonianza sia faccia pensare. Che tipo di eredità spirituale stiamo lasciando ai nostri figli? Una religione fatta di paura? O un messaggio fondato sull'amore? Se questo video ti ha toccato, lascia un commento, metti un like e iscriviti al canale. Insieme possiamo continuare a raccontare storie che aprono gli occhi e liberano I cuori.